সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশনে। টুডে আজকে আমরা আলোচনা করব ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে। বিশেষ করে আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট একটি নতুন বিল তারা পাশ করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে ইসরায়েলি জুডিশিয়ারির উপর সরকারের প্রভাব অনেকটাই শক্তিশালী করা হলো। এবং এইটা নিয়ে যেমন প্যালেস্টাইনিয়ানদের মধ্যে উদ্বেগ আছে, উৎকণ্ঠা আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় ফিচার যেটা, যে ইসরায়েলের একটা বিরাট অংশ ইসরায়েলি অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইসরায়েলি এই বিষয়টি নিয়ে তারা প্রতিবাদ করেছে, এখনো করছে। তো আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এর মধ্য থেকে আমরা ইসরায়েল প্যালেস্টাইন ইস্যু সম্পর্কে কি ধরনের ধারণা নিতে পারি এবং এটা সুদূর প্রসারী প্রভাব কি হতে পারে। তো আজকে আমাদের একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন, যিনি মূলত ইংরেজিতে কথা বলবেন। এই জন্য আমরা প্রোগ্রামটি উভয় ভাষাতেই করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমার অতিথিদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পূর্বে আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য, সুতরাং আপনাদের কোনো প্রশ্ন মন্তব্য থাকলে নিঃসংকোচে আমাদের সঙ্গে সরাসরি অন এয়ার শেয়ার করতে পারেন। আর তা করতে হলে যে নাম্বারটিতে কল করতে হবে সেটি বিভিন্ন সময় আপনারা টিভির পর্দায় দেখতে পাবেন। প্রোগ্রামটি যারা টিভিতে বসে দেখতে পারছে না এই মুহূর্তে, অথবা তাদের হয়তো টিভি নেই বা স্কাই নেই, তাদেরকে আমাদের অ্যাপ অথবা ইউটিউব অথবা ফেসবুক পেজে গিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তা করতে হলে যেতে হবে টিভি ওয়ান ইউকে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে গিয়ে প্রোগ্রামটি এখন এবং পরেও দেখা যাবে। আসুন, so today we would be discussing the developments in the Israel-Palestine, particularly the new law that's been passed in the Israeli parliament, Knesset, and the outcry that has been caused internally in Israel, but also more widely across the world. We will try to make sense of what does it mean for the Israel-Palestine issue, but also more widely about Israel's positions around the world. And to discuss these issues, we have two brilliant guests with us. In the studio, we have a known face, Dr. Kamrul Hassan, researcher, analyst. Dr. Kamrul Hassan, welcome to TV. Thank you. We're also joined by Dr. Muhammad Makram Balawi, President, Asia Middle East Forum, who joins us from Turkey. Dr. Makram, welcome to TV1's The Conversation. Thank you very much for having me. Dr. Makram, if I may begin with you, I know that this law was in the making for a while, and all sorts of people from Israel and around the world has raised concerns, including former Israeli prime ministers and many prominent figures. Can you summarize very briefly for us what this law is all about and why has it caused so much controversy in Israel? First of all, Assalamu alaikum. And I'm very happy to be with you tonight. And basically, we have to remember that Israel was founded by Western Jews, and Eastern Jews, they actually joined later. So in that way, the European Jews or Western Jews, they consider themselves as the founders of Israel, and they have set up Israel according to Western parameters. But gradually, the number of Eastern Jews, the Sephardis and the Mizrahis, increased, and they became more than half of the population. They always felt that they are marginalized, and the Ashkenazis, Western Jews, they are taking over the important positions in the country, including the Supreme Court. So even if you win the parliament, the Supreme Court could null your decisions and legislations. And because of that, they considered that the system is undemocratic, and they always tried to change the judicial system. And they said that members of parliament are elected by the people. There should be no higher authority to decide for the people. Supreme Court can't actually decide the will of the people. It's the parliament which should decide, although
And this kind of system, we have it also in the UK, in Canada, and Australia, where the Supreme Court is able to decide that legislations are in line with the constitutions or not. And for that, this kind of legislation reflects the conflict between the Ashkenazis in a way and the Sephardi Jews in a way, and the religious Jews who are willing to make the Torah or the religious law rules Israel. And Mr. Netanyahu, when he became prime minister last time, he wanted to appoint Ari Deri, who's originally from Morocco, as a minister, but the Supreme Court declared this unconstitutional because Mr. Deri was accused and actually sentenced to corruption in corruption cases formerly. So he is, according to the Israeli law, is allowed to become a member of parliament, but not a minister. And this caused a big crisis for Netanyahu and for the whole Sephardi community together. So really, in a nutshell, what has happened in this law? I mean, there are obviously other issues and the wider ramifications. We'll come to that in a moment. But in a nutshell, this this far-reaching legislation which overhaul the judiciary, one of the most fundamental change is that it has taken the power away from the judiciary to declare certain decisions of the Israeli government unlawful, overruled. Essentially it's that, isn't it? Yeah, but most importantly, the reason, because Netanyahu himself is on trial on different cases, and the opposition claim that is Netanyahu, through this kind of legislation, is trying to save his own skin and allowing other people, corrupt people, to join the government. Can you explain one of the issues we see is that although this bill is hotly debated among various ranks of the Jewish citizens of Israel itself, including within the governing coalition, there was significant criticism of this bill. How can then it be passed with a 64-0, as in 64 in favor and not a single vote opposing it? Because the opposition, they know that they are a minority, they are not in majority. So if they attend the session and attend the voting, then they will give this kind of voting more legitimacy. So they decided to boycott, and therefore all the members of the coalition, ruling coalition, voted yes. So this is the reason the vote was 60. Right. So it's effectively the governing coalition who voted in favor, and anyone who is opposing it were not even present there and did not participate in the vote. Okay. Thank you. Dr. Kamrul, আপনার কাছে আসি। আপনি খুব ব্রিফলি যদি আমাদের জন্য সামারাইজ করতেন যে প্রথম কথা হচ্ছে যে এখানে আইনের মূল ফিচার কি, কেন এটা এত কন্ট্রোভার্সিয়াল, এবং তার চেয়ে বড় বিষয় যেটা যে প্রথমবারের মতো আমরা দেখি যে ইসরায়েল ইটসেলফ, দ্য সোসাইটি ইন ইসরায়েল, এত বড় ডিভিশন নিজেদের মধ্যে বা তাদের গভর্নমেন্টের কোনো পলিসি নিয়ে ইন্টারনালি এত রেজিস্ট্যান্স আমরা আগে তো কখনো দেখিনি। ইয়েস, দ্যাটস কারেক্ট। এবং এটা আসলে দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে রয়ে গেছে। একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে ইসরায়েলি পলিসি এবং ইসরায়েলি গভর্নমেন্ট পলিসি, এটা সুপ্রিম কোর্টের একটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স ছিল। যে কোনো জিনিস তারা করতে গিয়েছে, ইভেন যখন আমরা যেটাকে বলি অকুপাইড টেরিটরি, এটাকে যখন এক্সটেন্ড করতে গিয়েছে এরকম সুপ্রিম কোর্টের লাগতো, এবং সুপ্রিম কোর্ট এর আগের অনেক বিষয়কে, অনেক জিনিসকে কিন্তু ওভাররুল করেছে। এবং খুব ফেমাস একটা আছে বোধহয় 2021-এ একটা ফেমাস
তারা ওভাররুল করেছে, যেটা তারা করতে দেয়নি। তো এই বিষয়টা যে সুপ্রিম কোর্ট এই যে চ্যালেঞ্জ বা সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে তাদেরকে ইয়ে করতেছিল, এই যে আইনটা পাশ করানো হয়েছে, এই আইনের কারণে সেটা ইয়ে হবে। হ্যাঁ, সুপ্রিম কোর্ট একটা আফহেল করে, যেটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ল তারা করেছিল, যেখানে ইসরায়েলকে নেশন স্টেট অফ জুইশ বলা হয়েছিল, অনলি নেশন স্টেট অফ জুইশ, এবং অল দ্য মানে রিজেক্টিং ক্লেমস অফ অল দ্য মাইনরিটিস উইদিন দ্য স্টেট। এবং পার্লামেন্ট কিন্তু এটা মানে গভর্নমেন্ট কিন্তু এটা ইয়ে করে, শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এটা রিজেক্ট করে দেয়, অর্থাৎ কোর্টে যাওয়া লেগেছিল, সুপ্রিম কোর্ট এটা রিজেক্ট করে দেয়, করতে পারেনি কিন্তু এটা। ঠিক একইভাবে এরকম নানা জিনিস যে সুপ্রিম কোর্ট তাদের যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স গভর্নমেন্টের, এইটা থেকে তারা ইয়ে হওয়ার জন্যই কোর্টকে এইভাবে তারা ইয়ে করেছে, এই লটা পাস করেছে। এই লটা পাসের যে ইমপ্লিকেশন যদি আমরা বলি যে এটা পাস হলে কি হবে, যেগুলো আমি দেখেছি, পড়েছি, জেনেছি, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে প্যালেস্টিনিয়ানদের আমরা ইভেন উইদিন দা তার আইনের মধ্যে, অর্থাৎ আমরা ইমপ্লিকেশনটাতে একটু পরে আসি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি যেটা বলতে, একটা সিগনিফিকেন্ট বিষয় যেটা হলো যে এর আগে ইসরায়েল রাজনৈতিক আসছি আমি যে কেন এরকম এবার সবাই মিলে প্রতিবাদ করতেছে, এটা তো একটা আনইউজুয়াল বিষয়, এটা ঠিক আছে, আসছি সেই পয়েন্টে। প্রতিবাদ সবসময় করে, কিন্তু যে হারে এটা লার্জ নাম্বার এবং এটা একটা কারণ, ইয়েস, সিরিয়াস ইস্যু আছে। সেটা হলো আমরা জানি যে এখন ইসরায়েল, যে কারেন্ট ইসরায়েল স্টেট, এর মধ্যে আরব আছে সম্ভবত 25%, সম্ভবত আমার এক্সাক্ট মোর দ্যান দ্যাট, ইভেন 30%। তো এই যে আরবরা, এবং ওখানে যে পলিটিক্যাল পার্টিও আছে, একটা পলিটিক্যাল পার্টি ইন দ্য পার্লামেন্ট সিট আছে, তাই না, এসব জিনিস আছে, 10টা বা 11টা সিট আছে, 11টা সিট আছে পার্লামেন্টে উইদিন দ্য। এবং বলা হয়ে থাকে যে ইসরায়েল, যে আমরা বলি যে ইসরায়েল কিভাবে উইক হবে, কিভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র এর একটা কারণ হচ্ছে যে এই যে পার্লামেন্ট এবং এই যে আইন, এই যে পলিটিক্যাল পার্টি, দে আর গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট। আজ থেকে 5 বছর আগে, 7 বছর আগে তাদের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন ছিল না। তো এই পপুলেশনটা, অর্থাৎ উইদিন দ্য ইসরায়েল আরব পপুলেশন এবং অন্যান্য আরও অনেক যে ইয়ে আছে, এরা গ্রাজুয়ালি কিন্তু অনেক বেশি পাওয়ারফুল হয়েছে। এই কারণেই দেখা যাচ্ছে যে অন্য সময় না হলেও এই সময় এসে এই পপুলেশন এরা প্রতিবাদ করেছে। 1, 2 নম্বর হচ্ছে উইদিন দ্য জুইশ পপুলেশন এই আইনের যে রিয়েল, এটাকে কি বলা যায় বাংলা ভাষায়, মানে হ্যাঁ, ইমপ্লিকেশন, এবং এত বেশি ইমপ্লিকেশন এইটার, যার কারণে ইন্টারনাল জুইশ পপুলেশন, আই হ্যাভ সিন সাম ইন্টারভিউ ফ্রম দ্য ইভেন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আউটসাইড ইসরায়েল, আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, দ্যাট জুইশ, বাট দে সিরিয়াসলি এটাকে ইয়ে করেছে, অপোজ করেছে, এবং তারা মনে করে যে রাইটলি তাদের জনগণের যে বিরাট একটা অংশ বের হয়ে আসছে এটার প্রতিবাদের জন্য। এবং এটার প্রতিবাদ কিন্তু একদিনের মান্থস, তারা মার্চে কিছুদিনের জন্য এটা স্থগিত করেছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময়ে এই যে লটা, যেটার ইমপ্লিকেশন যদি আমরা বলি, যেটা আসবো পরে, যে এই ইমপ্লিকেশনগুলো তারা যখন দেখেছে, পড়েছে, জেনেছে, তখন তাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা পুরোপুরি একটা রাষ্ট্র যার জুডিশিয়ারিকে পুরোপুরি আন্ডারমাইন করা হচ্ছে, যে রাষ্ট্র যা করবে জুডিশিয়ারি তার কিছুই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করতে পারবে না, ফুললি কন্ট্রোল হবে রাষ্ট্রের দ্বারা। এই যে একটা সিচুয়েশন এই লর, যেটা ক্যাম্পেইনে প্রমাণ হয়েছে, আমার মনে হয় একটা বড় জনগোষ্ঠী, কারণ জুইশ পপুলেশনের মধ্যে একটা বড় জনগোষ্ঠী আছে যারা এই ইসরায়েলের বিভিন্ন পলিসির, বিশেষ করে নেতানিয়াহুর টাইপের এই রাইট উইংয়ের যে পলিসি, সেটা কিন্তু বিরোধী। অতএব এই সুযোগটাতে আমার মনে হয়েছে যে এরাও বেরিয়ে এসছে, এরাও প্রোটেস্ট করেছে যে এইভাবে যদি তার রাষ্ট্র চলতে থাকে, তাহলে এক পর্যায়ে যেভাবে আমরা ফর এক্সাম্পল বিজেপির, ইন্ডিয়াতে আমরা যদি আসি, বিজেপির যে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিবাদ যেভাবে করা হয়ে থাকে সবার পক্ষ থেকেই, প্রথমে শুধু মুসলমানরা করতো, কিন্তু এখন প্রচুর হিন্দু জনগোষ্ঠী তারা ফাইন করেছে যে দ্যাট ল বাট দ্যাট লেজিসলেশন ইজ গোয়িং এগেনস্ট ইভেন দেম। এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে পার্টিসিপেশন এবং মার্চিং বা প্রোটেস্ট অনেক বেশি অন্যান্য বারের তুলনায়। এটা ঠিক আছে। Dr. Makram, I'd like to come back to you. One of the, what would you say to the characterization that if we leave aside the Palestine for the time being, among the Jewish community certainly, there is a sense that Israel is a democratic state by and large,
and a broadly a liberal state. But in recent years, we have seen that some of the political figures who has risen to the top of Israeli politics, they are much more extreme and fascistic and far right, even by comparison to the previous Likud and Netanyahu and Ariel Sharon time. So is there, do you think, a nervousness among the Jewish people in Israel that the very essence of their state is in danger from the rise of the fascist, and hence the outcry that we have seen? Actually, we have to remember that Israel is a state based on religion. Judaism is a religion, but European Jews, the Ashkenazis, they managed to create the idea that Judaism is a kind of nationality or race or certain community. They ignored this fact, and this is the main reason between the religious and the secular in Israel. The religious, they tell everyone that this is a Jewish state. It should be ruled by the religious laws, while the seculars, they say that Judaism is a kind of identity. It doesn't necessarily mean that everybody should believe in the same beliefs. And therefore, there is a big difference between the two concepts and a conflict, because now we could compare the Israeli people, for example, with the Jews who are living in the United States. The Jews who are living in the United States are more liberal and more committed to American democracy. Now, in Israel itself, the whole community is going towards the right. And Netanyahu himself wasn't able to form the government without the support of the religious right, or they call it Well, I religious think Zionism. calling them right is probably a serious understatement. Sorry? I said calling them simply right or right wing is probably a serious understatement. More than that. So anyhow, this is the reason that Netanyahu couldn't come into power unless he strikes a deal with the religious parties. And because of that very thin majority in the parliament, Netanyahu has always to submit the will to the people like Ben Gvir and Smotrich, who are basically coming from a religious background and who believe that the whole land of Palestine is Israel. They want to build more settlements. They want to deny Palestinians any kind of historical connections with their homeland. So, is there any precedent? I can't think of another one when all of the Israeli opposition has boycotted a particular piece of legislation and refused to engage in the voting. Actually, we shouldn't concentrate only on the parliament. What's happening now in Israel is unprecedented. Now, even in the army, in the street, in the banking sector, in the technology sector, everywhere. But there was a talk. I think recently, or there were certain news reports that many army officers were refusing to take certain orders from certain political or the possibility that they might do. Wasn't there? Actually, there is a lot of recommendations from intelligence leaders, security leaders, army leaders to the prime minister and opposition leaders that this schism is about to destroy Israel and it might lead to a civil war. But it seems that Netanyahu and the ruling coalition, they don't care because they feel that they have finally achieved what they have been always yearning to, and this is their rightful
right and democratic decision. So they should not surrender or to the other people who are trying to press them through demonstrations in the streets. But basically, what we have seen is unprecedented in the life of Israel. থ্যাংক ইউ কামাল হাসান, ডক্টর কামাল হাসান আপনার কাছে আসছি আবার। এই যে আমরা এখন যেটা দেখলাম, লাস্ট নেতানিয়াহু এই গভর্নমেন্ট ফর্ম করার আগে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে অপোজিশন হয়তো গভর্নমেন্ট ফর্ম করবে। ইনফ্যাক্ট আই থিঙ্ক দে ডিড ফর্ম এ গভর্নমেন্ট ফর এ ব্রিফ পিরিয়ড, অ্যান্ড সেইখানে দেখা গেল যে কোয়ালিশন পার্টনার হিসেবে আরব পার্টি, যেটা ইসরায়েলের কনটেক্সটে কোয়াইট আনপ্রেসিডেন্টেড, কারণ আরব পার্টি যারা এমপি হয়েছে সাধারণত তারা পার্টিসিপেট করতো না নিজেরাও, এবং অন্য কেউ তাদেরকে সাধারণত তাদের সঙ্গে কোয়ালিশনে যেত না, হুইচ ইজ এ মেজর শিফট। তারপরে এখন আমরা যে প্রটেস্টগুলো দেখলাম, প্রটেস্টের যে এক্সটেন্ট অ্যান্ড দ্য ডেপথ অ্যান্ড দ্য স্প্রেড, এটা আনপ্রেসিডেন্টেড। ফর্মার জেনারেল, ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার, ফর্মার জাজেস অনেকে করেছে। তো এই যে মানে এই যে এক্সপোজার, যেটা একটা ইফ ইউ লাইক একটা ফল্ট লাইন একটা এক্সপোজড হলো, এটার ওয়াইডার রেমিফিকেশন কি ফর দ্য আরব or if you like non-Jewish citizens of Israel, but also more widely প্যালেস্টাইনিয়ান যারা আছে তাদের জন্য, মানে এটা থেকে কি বার্তা আমরা নিতে পারি? আমার কাছে একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এই ইয়ে থেকে আমার কাছে যেটা মেজর বার্তা আমি যেটা মনে করি, একটা হলো যে যখন এদের যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি, অর্থাৎ আমরা যে ফার রাইট উইংয়ের যে সমস্ত লোকজনের সাক্ষাৎকার দেখেছি, বিবৃতি দেখেছি, পড়েছি, সেখানে তারা বলতেছে, বিশেষ করে তার যে সিকিউরিটি ইসরায়েলি ন্যাশনাল সিকিউরিটি মিনিস্টার যে বেন ভ্যার বলছে যে এটা শুধু মানে এটা দেখেই সবাই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন, ইজ নট লাইক দ্যাট, ইট ইজ দ্য বিগিনিং, ক্লিয়ারলি মেনশনড দ্যাট ইট ইজ দ্য বিগিনিং, দেয়ার উইল বি মোর এই ধরনের লেজিসলেশন ইজ কামিং। এটা হচ্ছে ফার রাইটের বক্তব্য, যে আরও আসতেছে। এখন আমরা মনে আছে কিনা যে আমরা অনেক দিন ধরে আমেরিকা লেড অথবা ইউরোপিয়ান লেড বোথ লেড দিয়েছে একটা টু স্টেট সলিউশনের, বহুদিন ধরে আমরা এই বিষয়ে সময় নষ্ট করেছি। নরওয়ে অসলোতে সেই পিস থেকে এখনো ডাইরেক্টলি প্রেস করলে বলা হয় টু স্টেট সলিউশন, বা আমার মনে হয় কেউ এটা বিশ্বাস করে। আচ্ছা, বিশ্বাস করে না, কিন্তু এটি ইন্টারেস্টিং ইমপ্লিকেশন হচ্ছে যে এটাকে যারা এখন যারা তখন থেকে যারা ওয়ান স্টেট সলিউশনে বিশ্বাস করে, যে না ঠিক আছে একটাই রাষ্ট্র হবে, যে আইদার ইটস কল্ড ইসরায়েল এন্ড প্যালেস্টাইন অর ইটস কল্ড ইসরায়েল, বাট রাষ্ট্র হবে একটা, তাদের জন্য কিন্তু সাংঘাতিক একটা ওয়ার্নিং মেসেজ এই লেজিসলেশন, যে যদি ওয়ান স্টেট সলিউশন, ফর এক্সাম্পল বই লিখেছে গাদা কার্মির যে ওয়ান স্টেট সলিউশন ফর এক্সাম্পল, এরা এই ইয়েতে এটা চিন্তাই করতে পারে না যে ওয়ান স্টেট সলিউশন হলে যদি তার মাইনরিটিজের এরকম লেজিসলেশন পাস করে ইসরায়েল যদি এটা করতে থাকে, তাহলে ওয়ান স্টেট সলিউশনের যে লোক যারা টু স্টেট বিশ্বাস করতেন ওয়ান স্টেট বিশ্বাস করে, তাদেরও কিন্তু শেকিং যে ওয়ান স্টেট যদি সলিউশন হয়, আর সেই সলিউশন রাষ্ট্রে যদি নেতানিয়াহুর মতো বা এরকম ফারউইংরা যদি এরকম লেজিসলেশন পাস করতে থাকে, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, তাদের কি কন্ট্রোল এবং তাদের যে অর্থাৎ এটা কি কি বলে যে আইনগত বৈধতা, যে বিভিন্ন কিছু চ্যালেঞ্জ করার, যেটা এভরি কান্ট্রি, আমরা যে বলতেছি ডেমোক্রেটিক, এভরি কান্ট্রি গট ইট, ইজন্ট ইট, যে একটা আইনগত বৈধতা থাকে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট চ্যালেঞ্জ করার জন্য, তারপরে বিভিন্ন কিছু চ্যালেঞ্জ করার জন্য। এই পুরো চ্যালেঞ্জিং অপরচুনিটি যেটা আইনে দিয়েছে, যেটা ইউনিভার্সালি সব, সেটাই কিন্তু এটা পুরোপুরি ইয়ে করেছে, যেটা এটা চলবে না, ইসরায়েলে এটা চলবে না, কোনো কিছুর প্রোটেস্ট করা যাবে না। বিশেষ করে প্যালেস্টিনিয়ানের যে বিভিন্ন ইস্যু রয়ে গেছে, সেগুলো কিন্তু টোটালি আইন দ্বারা এগুলো প্রোটেস্ট করার ক্ষমতাকে রহিত করা হচ্ছে এই আইনে, যেটা আমি দেখলাম, পড়লাম, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো না, সেটা তো ক্লিয়ার, এই জন্যই এই প্রোটেস্টগুলো হচ্ছে। আমি যেটা বোঝার চেষ্টা করছি যে ইন্টারনালি ইসরায়েলের যারা নন জুইশ সিটিজেন, এইটাতে আমরা যেটা বললাম রাফলি 25% আমরা ধরি, 15 বলি 20 বলি 25%, একটা সিগনিফিক্যান্ট নাম্বার। কেবলই পরিসংখ্যান দেখলাম 23 তে মোর দ্যান 20 to 25, আনঅফিশিয়াল 8% হাই বেশি, জি জি হতে পারে। এদের জন্য এবং প্যালেস্টাইনিয়ান যারা মানে ইসরায়েলের নাগরিক না, এদের জন্য এটাতে কি আছে, মানে এটাতে একটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা খুবই এক্সট্রিম রাইট উইং গভর্নমেন্ট, রাইট উইং না ফাস্টেস্ট গভর্নমেন্ট ট্রাইং টু কন্ট্রোল এভরিথিং, বাট পাশাপাশি এই যে ইসরায়েলি মানে নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্লাসের মধ্যে যে বিভেদটা আমরা দেখতে পাই, এইটার কারণে অনেক ইসরায়েলি, জুইশ ইসরায়েলি এবং আরব ইসরায়েলি এবং
প্যালেস্টাইনিয়ানদের মধ্যে একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ আছে কিনা? হ্যাঁ, এটা আসলে একটু ডিফিকাল্টি ফার রাইটের এই ধরনের যেটা আচরণ, আমরা যেটা বলতেছি যে যেখানে 20 নন জুইশ যে সিটিজেন ওখানে আছে, খ্রিস্টিয়ান হোক, মুসলিম হোক, আরব স্পিকিং এই সমস্ত যারা আছে, এইটাতে যেটা প্রমাণ হয়েছে যে এই প্রোটেস্টটা হচ্ছে বা এইটার বিরোধিতা করতেছে অপোজিশনটা লার্জার দেন তাদের এই স্মল পপুলেশন, মোর জুইশ পিপুল যেটা ইয়ে আসছে, দে আর কামিং অ্যাজ ওয়েল, যে এইভাবে এই রাষ্ট্র চলতে পারে না। আমরা যে ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করতেছি, কিন্তু এইভাবে যারা এই রাষ্ট্রের মধ্যের সিটিজেন তাদেরকে আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বানা দিচ্ছি, যারা এই রাষ্ট্রের মধ্যে সিটিজেন। তো এইটা একটা বিরাট ইমপ্লিকেশন। এবং এই ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে অনেক জুইশদের বা অনেক ইয়েতে আসছে যে এখানে একটা বিরাট চেঞ্জ বা বিরাট ফল্ট লাইন, যে এরাও এই রাষ্ট্রের এই সমস্ত পলিসি, বিশেষ করে ফার রাইটের এই ধরনের পলিসির এগেনস্টে আসতেছে। অতএব এটা একটা পসিবিলিটি আছে যে ইন ফিউচার যদি এটা সাস্টেইন করে, তাহলে আমার মনে হয় দে উইল ফাইন্ড ইটস রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু কন্টিনিউ দিস স্টেট লাইক দ্যাট, যে এরকম তারা লেজিসলেশন পাস করবে। কারণ এটা নিয়ে যা তৈরি হয়েছে টোটালটা যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখতে পারবো যে ইটস কোয়াইট বিগ ইমপ্লিকেশন। এবং এই যদি তারা এই ইয়েতে মানে ডিসপিউট যেটা এটাতে আমাদের সামনে আসছে, যে জুইশ নন জুইশ শুধু না, জুইশ পপুলেশনের যে বিরাট একটা অংশ এটা প্রতিবাদ করেছে, এইটা কিন্তু একটা ভালো আশার চিহ্ন যে পরবর্তীতেও, এবং এটা অনেকেই ইয়ে করেছেন যে ইসরায়েলি ইনস্টিটিউশন এবং ইসরায়েলি পলিসি মেকারসরাও এটাকে সিরিয়াসলি দেখেছেন যে ইন ফিউচারে রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার হবে সেটা এদেরকে এগুলো মোকাবেলা করতে হবে খুব সিরিয়াসলি। যে এটা একটা সাইন আমি মনে করি যে ইসরায়েলের এই যে পলিসিগত যে এটাকে কি বলে এক্সপ্লয়টেশন, তার নিজস্ব পপুলেশন এবং নন জুইশ প্যালেস্টিনিয়ান বলি আরও যারা আছে, তাদের ব্যাপারে আমার মনে হয় আমরা ইন ফিউচারে যতই ফার রাইট কনফিডেন্টলি বলুক যে এরকম আরও আইন পাস হবে, এরকম করবে, আমার মনে হয় ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর দেম। এবং এখানে একটা ফল্ট লাইন বা এখানে একটা আশার আলো থাকতে পারে যে তারা এইগুলোকে এইভাবে অন্তত লিগ্যাল বৈধতার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টকে এইভাবে নাও করতে পারে ইন ফিউচার। Dr. Makram, I want to ask a very similar question to you. I think the danger is very clear and it's been covered. But is there a hope that, from what we see, that this may open new opportunity for alignment, cooperation, coordination between some section of the Jewish Israeli and the Arab Israelis and even Palestinians who are not or not been accepted as Israeli citizens or have not but become Israeli citizens? Israel is a Zionist project. It is the product of Zionism, which is a form of racism. And for that, they have their own view of the world, of the Palestinians and the Palestinians living inside what is now defined as Israel. Because as you know, mainly West Bank is not considered Israel. It is considered as an occupied land. But the Palestinians who are living in what is now defined as Israel, they are called usually Arabs, to convince the world that Israel is a democratic country and the Arabs are some kind of racial minority in the state. The fact that one of the few times that the Palestinians who are members of the Knesset, which is the Israeli parliament, joined the Bennett government. But this is a very rare case, and most of members of parliaments and Israeli governments, they consider any form of government which has Palestinian members in it as unpatriotic. In this sense, any kind of cooperation, political cooperation with Palestinian quote-unquote
And even Israelis themselves, they are not one community. They are something like But this is, water sorry and to interrupt, but this is precisely my point. Is there not an opportunity that, given how fractured Israel has become now as a result of recent development, at least some section of the Jewish Israeli citizens would now be more encouraged or braver to seek alliance, including with Arab Israelis? you could expect any kind of reaction from Israelis, including just a few days ago, a senior member of the Likud, the ruling party, actually he cursed the victims of Hitler, and he said that they deserved it and they have to suspend his membership in the party, and it caused a lot of actually Outcry. echo in the Israeli media. So now you could expect anything from Israelis because there is a very serious division happening. So some of them, they might even ask to leave the whole country or destroy the country or go to the enemies. This is also possible. Okay. We will take a break, and after the break, we will discuss further. In particular, there's two things we would want to look at is the response from the international community to all of this. In particular, from the United States, the European Union, and the UK, the countries and the region more closely aligned and associated with as ally of Israel. And we will also look at, even this morning, for example, there has been 3 further deaths in Nablus in the West Bank, and I think this year so far there's been nearly 150 deaths of Palestinians in the hands of Israeli security forces and various other factions. So where is that going to go? Are we going to see an escalation, perhaps government trying to deflect attention from its own track record? Are we going to see a more heightened tension and therefore more casualties? We will take a very brief break, and until then, please do stay with us.
সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ছোট্ট বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে দি কনভারসেশনে স্বাগতম। আজকে আমরা ইসরায়েলে সর্বশেষ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি। বিশেষ করে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে গতকাল যে আইন পাশ হলো, জুডিশিয়ারির ক্ষমতাকে খর্ব করে যে আইন পাশ করা হলো, এবং সেটা নিয়ে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমাদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য দুজন গেস্ট আছেন। ডক্টর মাকরাম, যিনি এই বিষয়ের উপর বিরাট রিসার্চ করেন এবং জ্ঞান রাখেন। পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছে ডক্টর কামরুল হাসান। কামরুল হাসান, আপনাকে দিয়ে আমরা শুরু করি। ইসরায়েলের ভিতরে যে প্রতিবাদগুলো নিয়ে আমরা বারবার আলোচনা করছি, যে এটা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড ঘটনা, এবং ইসরায়েলের সঙ্গে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের এখন যে সমস্ত ডমিনেন্ট পাওয়ারগুলো আছে, লিভিং অ্যাসাইড রাশিয়া, সবার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং একটা ক্লোজ ইন্টারেস্ট আছে। ইউএস, ইউকে এবং ইউরোপিয়ান গভর্নমেন্ট frequently claims they are allies, and US government একটা হিউজ সাবসিডি প্রতি বছর তারা এইড দেয় ইসরায়েলকে, মিলিটারি এইড অ্যান্ড সো অন। তো তাদের মধ্য থেকে আমরা যে ঘটনাগুলো পড়লাম, বা ইসরায়েলে যারা এই সরকারের বিরোধিতা করে যে কমেন্টগুলো আমরা শুনেছি, এগুলো কিন্তু there is very serious and alarming allegation as to what the future might become. তো এই ইসরায়েলি ইন্টারন্যাশনাল অ্যালাইদের পক্ষ থেকে আমরা এই বিষয়ে কোনো রেসপন্স দেখেছি কিনা, অ্যান্ড কি ছিল তাদের রেসপন্স? আসলে এখানে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করি সবসময়, এই ধরনের ফার রাইট গ্রুপ বা গভর্নমেন্ট এরকম থাকে, তারা যখন এই ধরনের পলিসিকে পারসু করে বা এই ধরনের পলিসিতে তারা যখন এগিয়ে নিয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে অপিনিয়ন দুই ধরনের হয়। কীরকম অপিনিয়ন দুই ধরনের হয়? গভর্নমেন্ট থেকে দেখা যায় এক ধরনের অপিনিয়ন হচ্ছে, কিন্তু সেই দেশেরই অন্যান্য যে সমস্ত ইনস্টিটিউশন আছে, রিসার্চ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, তারপর এদের দেখা যায় যে ডিফারেন্ট। আমি এই ক্ষেত্রে এটাই লক্ষ্য করলাম এখানে, যে গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু এই যে এত প্রতিবাদ বা এত কিছু হচ্ছে বা হলো, শেষ পর্যন্ত পাস হলো, কিন্তু সরকার বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা এদের থেকে কিন্তু খুব বেশি বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব স্ট্রংলি না বললেও বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো তাদের কনসার্ন রেজ করেছে। কনসার্ন রেজ করেছে, এটা ঠিক আছে, আমি বলছি না কনসার্ন রেজ করে নাই, সেটা করে থাকে, অন্য জায়গাতেও করে থাকে যে কনসার্ন রেজ করে। ইভেন আমরা একটু আগে বলতেছিলাম, ইভেন বিজেপির কিছু পলিসি যখন করেছে তারা, যেগুলো মাইনরিটির জন্য প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেক করেছে। কিন্তু আমার যেটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, এইবারে আমি যেটা একটু ব্যতিক্রম দেখলাম, যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, পলিসি মেকার, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, এদের এইখান থেকে যারা আসছে, যারা আগে অনেক বিষয়েই ভিন্ন মত পোষণ করছে বা করেছে, এইবার কিন্তু আমি দেখলাম যে বেশিরভাগই কিন্তু এইটার যে কনসিকোয়েন্স এবং এইটা যে সাংঘাতিক রকম ফার রাইট কনসিকোয়েন্স হিসেবে এটাকে দেখছে, এবং এরা বলতেছে যে এইভাবে সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ারকে লিমিট করা হচ্ছে, এটা আরও করা হবে, এটা খুবই ডেঞ্জারাস। এবং ডেমোক্রেটিক ইসরায়েল নামে যে রাষ্ট্রের কথা আমরা সবসময় বলে থাকি সব জায়গায়, যে এটা একটা ভালো ডেমোক্রেসিক কান্ট্রি, বিশেষ করে এদের পক্ষ থেকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি দেখেছি যে এই রেসপন্সগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের মধ্যেই তার যে ডেমোক্রেটিক স্টেটের ক্লেইম বা ডেমোক্রেটিক স্টেটের যে সেটা ডিসিশন মেকিং থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই এটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত, এবং এরকম একটা ডেমোক্রেটিক স্টেট এরকম একটা জিনিস করতে পারে না বা করা উচিত না, এই ধরনের কিন্তু আসছে। এবং এই কিন্তু বারবার করে বলা হচ্ছে যে ওভারঅল অফ জুডিশিয়ারি, নট অনলি দ্যাট লেজিসলেশন, পিস অফ লেজিসলেশন হুইচ দে ইমপ্লিমেন্টেড ইন দ্য নেসেট, বাট বারবার কিন্তু নেতানিয়াহুর বক্তৃতায় বলেছে যে হি ওয়ান্টস টু ডু ফুল ওভারঅল অফ দ্য জুডিশিয়ারি। তার মানে আরও এরকম আইন বা আরও এরকম জিনিস পাশ করা হবে, আরও অনেক পিস তার কাছে রয়েছে যেগুলো সে এখানে আনবে। তো এইগুলোর কারণে আমরা দেখেছি যে, কিন্তু এটা এত স্ট্রং আমি দেখি নাই, যেটা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, তারপরে আদার হিউম্যান রাইটস, তারপরে বিশেষ করে আমেরিকান গভর্নমেন্ট, আরও তার যে সমস্ত অ্যালায়েন্স, এদের কাছ থেকে এরকম স্ট্রং কিন্তু খুব কম আসছে নাই তা না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যেটা মেজর চেঞ্জ, যেটা যে আদার পিপুল ফ্রম দ্য সেম কান্ট্রি
উইথ দেয়ার পলিসি মেকারস, উইথ দেয়ার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, উইথ দেয়ার, এদের পক্ষ থেকে কিন্তু বেশ স্ট্রং এবং অত্যন্ত ঠিক আছে। ভালো এসছে। Dr. Makram, we would like to move this discussion a little bit further now. So far, there's been about 150 deaths this year, 3 today in Nablus. Do you think, given the political turmoil, if I can call it, we see in Israel, do you think this is likely to worsen the Israeli government's and the defense forces' approach to the Palestinian conflict and escalate things, or might we see a lull or an improvement in the condition? On the contrary, actually, now it's not only the government and the army. The most important factor now are the settlers. Yes, Israeli the settlers. especially the very extreme settlers community that's been threatening and killing in some places. Yeah, actually, these people, they are headed by ministers like Smotrich and also Ben-Gvir. They're trying to control the whole of the Jordanian Valley and or the rest of the West Bank. Now, practically, this so-called two-state solution is practically dead because now they are building more and more settlements. For example, just a few days ago, they endorsed the building of 13,000 new homes, while Palestinians, for example, in Jerusalem and other parts of the West Bank, their houses are demolished by the Israeli authorities on the pretext that they did not have registration or formal authorization. But the Israelis now, they're practically trying to Jewadize Israel. Now, the West Bank, they consider the West Bank as integral and the most important part of Israel, especially Jerusalem. And for that, they have plans. The army, the government, they've been doing this for the last 70 years, at least from 67. But now the most important part is taken by the settler gangs, provided security and protection by the government, Israeli government, and the army. By the way, these gangs, most of the members have served in the Israeli army, and even now, some of them, they are already serving in the army. So they're taking roles, the role of the army, the role of the Israeli government, and the role of the settler gangs. Thank you. Dr. Kamrul, Yes. আপনার কাছে সেম প্রশ্ন, আপনার কি মনে হয় যে আমরা তো মানে অলমোস্ট প্রতি কয়েক সপ্তাহ পরপরই আমরা একটা এসকালেশন দেখি, and it causes dozens of lives to be lost. And in recent years আমরা বেশ কিছু হাই প্রোফাইল ডেথও দেখেছি, নট লিস্ট প্যালেস্টাইনে আল জাজিরার করেসপন্ডেন্ট সহ আরো অনেকেই আমরা দেখেছি। তো আপনার কি মনে হয় যে এই সিচুয়েশনগুলো মানে এখন যে ইসরায়েলে আমরা যে গতিবিধি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাদের যে পলিটিক্যাল ফ্র্যাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইটার মানে আলটিমেট ভিকটিম কি প্যালেস্টাইনিয়ানরা হবে, নট জাস্ট ইন টার্মস অফ লুজিং ভেরিয়াস রাইট বাট অলসো মানে লুজিং লাইভস? আমার মনে হয় এটা আরো বেশিই হবে, বিকজ অফ যে ইসরায়েল যেভাবে তার ডেসপারেট পলিসিকে এইভাবে আমরা যেগুলোকে এখন বলতাম অকুপাইড ল্যান্ড হিসেবে, যেগুলো জাতিসংঘ এবং অন্যান্য যেভাবে অকুপাইড ল্যান্ড বলেছে, সেটেলার টেরিটরি যেগুলো আছে, এইসব জায়গাতে কোনো ধরনের কোনো মানে এটাকে করার কোনো পলিসি বা এটাকে করার যে সমস্ত কন্ট্রোল করার বা এইগুলো যা না হয়, এইসব ক্ষেত্রে যা কিছু করা হয়েছে আমরা দেখতে পাই সেগুলো গ্রাজুয়ালি কিন্তু ডিমিনিশ হচ্ছে, সেটা আইন দিয়ে হোক, ইসরায়েলি মিলিটারির হোক। এবং এই ডেসপারেট পলিসি ইট উইল নট ওয়ার্ক, আমি ব্যক্তিগতভাবে সিরিয়াসলি মনে করি ইট উইল নট ওয়ার্ক। অ্যাট সাম পয়েন্ট দে হ্যাভ টু পে হেভি প্রাইস।
আমি খুব ইন্টারেস্টিং এটা পড়তেছিলাম, ইসরায়েলি মিলিটারির যে কমান্ডার হেড, যে তার একটা কমেন্ট পড়তেছিলাম, তার মিলিটারির সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে সে লিখেছে যে একেবারে পরিষ্কার ভাষায় যে এই ঘটনার পরেও, কারণ এই ঘটনা কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেক করেছে, ট্র্যাক তৈরি করেছে, তার ইয়েতে বিপরীতে সে লিখতেছে যে এই ঘটনার পরে যদি এই ঘটনা আমাদেরকে আহত করে, বা আমরা যদি স্ট্রং এবং কোহেসিভ মিলিটারি না রাখতে পারি, তাহলে ইসরায়েল অ্যাজ এ কান্ট্রি হিসেবে ইন দিস রিজিয়ন উইল নট এক্সিস্ট। ভেরি ইন্টারেস্টিং, মানে যে তার মিলিটারির মধ্যে যে যে অর্থাৎ বলতেছে যে এই ঘটনার পরেও অথবা আরো এরকম ঘটনা যদি ঘটে, ফার রাইটের পলিসি আমাদের ইসরায়েলি মিলিটারিকে স্ট্রং একদম পরিষ্কার, ইসরায়েল বলছে যে উইল নো লঙ্গার এইবল টু এক্সিস্ট অ্যাজ এ কান্ট্রি ইন দিস রিজন। ভেরি সিরিয়াস কমেন্টস, যে এরকম যদি আমরা অর্থাৎ এরকম পলিসি যে আরো ফার রাইট গভর্নমেন্ট নেয়, তাহলে আমাদেরকে এটা কন্টিনিউ করতে হবে যে আমরা মিলিটারি যেন কোনো রকম ইসরায়েলি মিলিটারি রাজনৈতিক সিচুয়েশন যাই হোক, মিলিটারি তার ইন্টিগ্রিটি না রাখতে পারলে আমাদের ইসরায়েল কান্ট্রি হিসেবেই এই রিজিয়নে টিকবে না। দ্যাটস সিরিয়াস কমেন্টস। তো আমার মনে হয় যে বর্তমান যে অবস্থা আমরা দেখতেছি, যে ফার রাইট যেভাবে এটাকে পারসু করতেছে এবং ফার রাইট যেভাবে রিলেন্টলেসলি, মানে এত প্রতিবাদ এত কিছুর পরেও, আগেরবার আমরা দেখেছি পরিবর্তন কিন্তু 2001 সালে যখন এটাকে ঘোষণা করা হয় যে অনলি জুইশ স্টেট ফর দ্য জুইশ পিপল, ফর এক্সাম্পল, যেটাকে আমরা করেছে বিদেশি বিভিন্ন জায়গা থেকে হওয়ার কারণে, কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের কারণে ওটা কিন্তু আর পারসু হয় নাই। সুপ্রিম কোর্ট ওটাকে স্টপ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের পাওয়ারই পুরোপুরি খর্ব করে দেওয়া হচ্ছে, তার মানে এরকম অনেক জিনিস যদি পারসু হতে থাকে এভাবে, তাহলে কিন্তু ইসরায়েল উইল ফেস এ রিয়েলি টাফার সিচুয়েশন। এবং আমার মনে হয় যে আরও প্রতিবাদ, আরও বেশি লোকরা গ্র্যাজুয়ালি চলে আসবে, যেটা ইসরায়েলের জন্য ডক্টর মাকাম ইজ রাইটলি সেট, কিন্তু যে টুয়েস্টেড সলিউশন আমরা আলোচনা করেছি ইজ ডেড, বাট দ্য ফিউচার অফ দ্য অনেস্টেড সলিউশন ইজ গিভিং আস এ রিয়েল হেডেক ট্রাবল। যে ডেমোক্রেটিক স্টেট আমরা যদি একটা, আমি বললাম যে সকলের হলো যে একটা সিঙ্গেল ডেমোক্রেটিক স্টেট ফর প্যালেস্টিনি, ইসরায়েল ইজ দ্য অনলি সলিউশন অ্যাট দ্য মোমেন্ট, বাট দ্যাট কাইন্ড অফ লেজিসলেশন, দ্যাট কাইন্ড অফ পিস অফ ইন ল, অ্যান্ড আরও এরকম ল যদি হতে থাকে, তাহলে কিন্তু সেই ফিউচারটাও পুরোপুরি ডিস্ট্রয় হবে, পুরোপুরি ড্যামেজ হবে, যেটা হয়তো ইসরায়েল মানে আসলেই কোনো সিঙ্গেল স্টেটের ফিলসফিতে হয়তো সে বিশ্বাস করে না। যেটাকে আমরা বলতেছি যে সিঙ্গেল ফিলসফির স্টেট বলতে অনেক দেশই তো আছে, তাই না? অনেক তার মাইনরিটিজ, অনেক তার নিয়েই তো বহু পৃথিবীতে দেশ আছে যেটা সিঙ্গেল ডেমোক্রেটিক স্টেট এরকম। আমার মনে হচ্ছে যে এই ফার রাইট গভর্নমেন্ট যেটা করতে যাচ্ছে, যে সেটাকেও সে আন্ডারমাইন করতেছে, যে এই ইসরায়েল একটা সিঙ্গেল প্যালেস্তিনদেরকে নিয়ে এই ল্যান্ড একেবারে মেডিটেরিয়ান থেকে শুরু করে জর্ডান রিভারের পর্যন্ত এই ল্যান্ড যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেমোক্রেটিক সিঙ্গেল স্টেট হিসেবে আসবে, সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ইট ইজ রিয়েলি অবস্ট্রাক্টিং। Dr. Makram, one of the development, or if you like, one of the development we have seen in recent years is that historically Arab neighbors of Israel, some might say tokenistically, but even so, historically, Arab neighbors of Israel often spoke out and played the role of vanguard of Palestinian interest. We've also seen that US and some Western powers have repeatedly sought to play the role of the peace broker. But in recent years, we see that many of the traditional allies of Palestinian people, the Gulf states, have been less forthcoming in being a vocal supporter of Palestinians. We also see increasing withdrawal of America and other countries from the Arab-Israeli conflict in a manner, they're not involved in the manner they used to be before. So where is this heading to? What is the future, do you think? No, actually, there is a very big contradiction now in the American position. On one hand, President Biden is not inviting Netanyahu to the White House, but he's at the same time receiving the Israeli president.
They want to boycott Smotrich and Ben Gvir, but they are providing more arms to Israel. For example, 3 days ago, 3 F-35 airplanes were delivered to Israel. The Americans and Europeans, they were behind Israel since the beginning. Remember that it was Yeah. Now, the European- point I'm making is that tokenistically in the past, they sought, or every a year, 2 year, we saw this attempt by U.S., led by U.S., but also supported by Europeans, at least a tokenistic effort to broker some kind of peace. Even that is not happening anymore, is it? Now the Americans are playing a very comic role. They want to be Israelis that more than the Israelis. They want to save Israel from itself. So whatever they are doing with the Europeans, they are telling Netanyahu and his group that you are not real Israelis, you are not real Zionists, we are more Zionists than the Israeli Zionists. So in a way, you should behave in a certain way. And for that, Netanyahu and his group, they reject this. They consider that they are the real owner of this Zionist project, while the Europeans, especially the British, the Americans, no, they want to tell the Israelis what to do and what's the right way to behave. So they are not backing up or backing down, or they are not retreating. On the contrary, they only want to teach Netanyahu and his coalition how to be more committed to the original Zionist project. In that sense, about the Arab countries, you know that most of the Arab countries and even the Muslim countries, there are no democracies, there is no rule of people. So basically, the ruling elite behaves according to its own interests, and its interest is to be very close to the United States and to the Western countries, and for that, they want to improve their relations with Israel. Which So is, where does not- that leave the Palestinians and this conflict? I couldn't hear the question. Where does this leave the bleak picture they've painted? Where does it leave the Palestinians and their aspiration for a state of their own? Palestinians are in their homeland. They Yes. have been there for thousands of years, millenniums, and they will stay there. Before Israel's, Palestinians were there. After Israel's, Palestinians will stay to be there. Thank you. Dr. Kamal Hassan, আমাদের সময় প্রায় শেষ, so very briefly in 30 seconds, প্যালেস্টাইন ইসরায়েল কনফ্লিক্ট কোন দিকে যাচ্ছে? এটার ফিচার আপনার কাছে কি মনে হয়? অ্যাজ এ হোল প্যালেস্টাইন ইসরায়েল কনফ্লিক্ট ফার রাইটের সমস্ত পলিসির কারণে মনে হয় যে ইট ইজ গোয়িং টু বি মোর কনফ্লিক্ট, মোর ডিস্ট্রাকশন, মোর বাট এর মধ্যে থেকে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে দের আর লটস সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস উইদিন দ্য ইসরায়েল, উইদিন দেয়ার জুইশ পপুলেশন, উইদিন দ্য নন জুইশ পপুলেশন, হুইচ ইজ ভেরি প্রমিজিং। দে ডোন্ট ওয়ান্ট what Israel is now, and it can continue as Israeli state. আমি like that. যেটা আগে যেটা বলেছিলাম যে এখানে একটা সম্ভাবনা সম্ভাবনা রয়ে গেছে within outside is okay. Makram clearly said যে occupied territory, Palestinians সারা দুনিয়াতে এটা আছে, কিন্তু within the, this is my personal opinion, within the Israel state, the population, Jewish and non-Jewish, তার যে সেটেলমেন্টের একটা good এদের portion মধ্যে is going to be stronger among their protests. They don't want to remain Israel as a country what it is now and what this far right government is pursuing. তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ওখান থেকেই বরং মোর হোপ আসতেছে, উদ্যোগ, একটা সম্ভাবনা, আছে হ্যাঁ, যেটা বাধ্য করবে ইসরায়েলকে তার এই নন ডেমোক্রেটিক এই ধরনের পলিসি থেকে বের হয়ে আসতে এবং একটা মোর পিসফুল এবং মোর অনস্টেটের যে ফলগুলো এখন দুনিয়াতে আমরা সবাই বলি সেটার দিকে আসতে। তো বোথ ওয়েজ আই থিঙ্ক ইটস সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন দি কনভারসেশন। আজকে আমরা প্যালেস্টাইন ইসরায়েল
ইস্যু নিয়ে আলোচনা করলাম। বিশেষ করে ইসরায়েলি পার্লামেন্টে যে নতুন আইন পাশ করা হয়েছে সেটার ইমপ্লিকেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। আজকে আমাদের সময় এতটুকুই। আপনারা যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে মাই গেস্ট ডক্টর মাকরাম অ্যান্ড ডক্টর কামরুল হাসান, থ্যাংক ইউ। I thank them for their time, for their valuable time. এবং আগামী সপ্তাহে একই সময় আপনাদেরকে প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।